රූප කියලා කියන data types. So in Pascal, together with the identifier, you have to specify what data type is. අපි මුලින්ම පුතේ Pascal program එක ලියන්න කලින් we have to specify a variable name and their data type. දත්ත ප්‍රරූපය කියන්න ඕන. මොකද්ද මේ දත්ත ප්‍රරූපය කියන්නේ? So what do you mean by data type? So what kind of a data it is, right? So there are several data types we used in Pascal. The first one we call integer data type. Integer. So you can store whole numbers, positive and negative integers. දන්න හරි? ඍණ නිකල සංඛ්‍යා තැන්පත් කරන්න තමයි මේ පළවෙනි දත්ත ප්‍රරූපය පාවිච්චි කරන්නේ. Then the second one, you have a real data type. Real means a number with a decimal places. දශමීය සංඛ්‍යා තියෙනවා අපි එකට කියනවා real කියලා. Then if you have only two states, two different value like true, false, yes, no, then we call it boolean. අපේ තියෙන අවස්ථා දෙකයි නම් සත්‍ය සත්‍ය නම් අපි එහෙනම් ඒකට කියනවා boolean කියලා. Then the next one we have a char, meaning character. To represent a single character we use char data type. උදාහරණයක් විදිහට gender කිව්වොත් male female කියන අපි capital M capital F පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So we can use a single character, it's a char data type. මොන හරි අක්ෂරයක් අන්න අපි කියන අනුලක්ෂයක් කියලා දක්වන්න අවශ්‍ය නම් char data type එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Last one, string data type. හරි? අපි string කියලා කියව messages, letters, numbers, symbols අපිට දෙන්න ඕන ඔක්කොම එකට. Then we have to use string data type, right? Okay. Right. So let's take down data types then. අපි මේක ලියාගනිමු. දත්ත ප්‍රරූප. So for any variable, you have to define, you have to provide a name and you have to provide its data type. So in data types, we discuss what kind of a data it is. So depend on the data type we selected, it's the amount of space you need is reserved in the memory. So if it is a whole number integer, we have to say in the very beginning that the data is integer. So the required space is reserved. අපි Pascal වලදී මුලින්ම කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේ දත්ත ප්‍රරූපය එහෙම නැත්නම් අපේ variable එකේ විචල්ලේ ප්‍රරූපය මොකද්ද කියන එක. එතකොට තමයි ඒකට අවශ්‍ය වෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අපේ මතකයේ ඉඩ වෙන් වෙන්නේ. එතකොට මේ දත්ත ප්‍රරූපය අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. කොතරම් ඉඩක් වෙන් වෙනවද කියන එක. Okay, we are going to discuss variable declaration. Once you identify the variable and its data type, we can declare the variable, right? For that, we use var, this is the keyword, and you put variable name, a colon, and then the data type, and then the semicolon. Right? විචල්‍යයක් පුතේ අර්ථ දක්වන්න ගත්තට පස්සේ අපි කලින් කතා කරා විචල්්‍ය නාමකරණය සහ දත්ත ප්‍රරූපය අපි වා කියන එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක අර්ථ දක්වන්නේ. වා variable name එක colon එක data type semicolon එකෙන් අපි ඉවර කරනවා. right පුතේ මේ ටික ලියගමු. So let's define an integer named as a. Oh, can you tell me like how I should define it?
I gave you the outline. Can you tell me like how you are going to define it? Yes. How do you start? කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්නේ? Janani, can you tell me like how you are going to do this? That means මට කියන්න කොහොමද අපි පටන් ගන්නේ? A කියන. ඔව් ඒ කියලා නේ මුලින්ම එන්න ඕනේ ඒ වලට කලින් මොකක් කියලා දෙන්නේ? මං කිව්වා කීවර්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා කලින්. මොකක්ද දෙන්නේ? VAR. ඔව් VAR කියන එක දෙන්න ඕනේ. VAR වා ඊට පස්සේ variable name එක මොකක්ද? A. capital A colon එකක් ඊට පස්සේ මොකද data type එක? ඔව් අපිට දීලා තියෙන නිකලයක් කියන්නේ it's a integer නේ integer semicolon. So this is how you should define it. තව එකක් දෙන්න. මේක තනියම කරා. To define a variable named as smoker. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා දුම් බොනවද නැද්ද කියලා. ස්මෝක යනුවෙන් අර්ථ දැක්වීම සඳහා ඔව් කියන්න බලන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. So in this one, we have to decide whether you are smoking or not. දුම් බොනවද නැද්ද? එතකොට උත්තරේ එන්නේ ඔව් සහ නැහැ. උත්තර දෙකයිනේ. එහෙනම් what is the data type we have to use? What is the data type we have to use? We have only two values. අනෙත් මේ මොකද data type එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ? වා smoker. So that's a variable name. What is the data type? Yes, you better define it as Boolean. So we can define it as was smoker Boolean. Why Boolean? When you ask whether you are a smoker or not, you have two answers, either yes or no. Then when you have two values, better you select Boolean as a variable type. I have seen that you have selected as a string as well.
Yes, you can, but then it will take more space than Boolean. String විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි වරදක් නැහැ. හැබැයි පොතේ මතක තියාගන්න string විදිහට අපි ස්ටෝර් කරොත් ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා Boolean වලට වඩා. So we better put it as Boolean. Okay, another one. Let's say I want to define a variable called volume. Variable volume to hold volume of an object. Yes. Can you type the answer in the chat? So it's a volume, right? When you say volume, what is the data type we have to use? We can say var volume, right? Then we have colon. What is the data type? When you say volume, can it be integer value? So usually it should be real, right? Isn't it? Real. Why it is real? So you can also have decimal places. අපි පරිමාව කියන එක ගත්තොත් පොතේ දශමය අගයක් තමයි බොහෝ විට නේද? පරිමාව හොයද්දී එන්න ඉඩ තියෙන වැඩිපුරම. ඒක නිසා the best would be you can say var volume and you can put it as real. තව එකක් බලමු. Another one. To define a variable to hold gender of a person as male or female. I'm going to use a single character. Right? The next one, let's say we want to define a variable to hold gender as a person, gender of a person as male or female. I'm going to use a single character for this.
පුද්ගලයෙක්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය දක්වන්න පුතේ අපි gender එක දක්වන්න M hari F hari පාවිච්චි කරනවා. How do you define it? right. පළවෙනි එක පුතේ අපි නෙත්මින් අහලා තිබ්බනා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරා පුතේ විචල්්‍ය දත්ත ප්‍රරූප. දැයි දත්ත ප්‍රරූපල අපි කතා කරා ධනරින සංඛ්‍යාවක් නිකිල සංඛ්‍යාව දක්වන්න නම් ඉන්ටිජර් පාවිච්චි කරන්න. දශමය නම් රියල්. සත්‍ය අසත්‍ය වගේ අගයන් දෙකක් නම් අවස්ථාවන් දෙකක් වන්නන් දක්වන්නේ බූලියන්. තනි අක්ෂරයක් නම් දක්වන්නේ කැරක්ටර්. අක්ෂර සංකේත කිහිපයක් නම් අපි ස්ට්‍රිං. ඔන්න ඔය විදිහට අපි දත්ත ප්‍රරූප පහක් කතා කරා. So we have discussed 5 different data types: integer, real, boolean, char and string. Now here we are supposed to create a variable called volume of a object. වස්තුවක පරිමාව හොයන්න. නේ? අපි හිතමු ගෝලයක් කියලා. නේ? ගෝලයක පරිමාව හොයන්න තියෙනවා. බොහෝ විට මේකේ අගය එන්නේ පොතේ දශමයේ අගයක්. ඒක නිසා අපි ඒක වා වොලියුම් රියල් කියලා තමයි අර්ථ දක්වන්න ඕනේ. මෙතන හරියද තේරුණාද පුතේ? ඔව් සර්. right. ඊළඟ එක to define a variable to hold gender as a person. කෙනෙක්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අපිට male M female F කියලා දක්වන්න ඕන නම් so how do you define it? ප්‍රමුදි yes Pramudi. So we can say wa, we can say gender, right? Colon. What is the data type? Character. ප්‍රමුදිගේ උත්තරේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. M space OF කියලා දාන්න බෑ නේද? අපි මතකද we discussed the rules of creating identifiers. The name of the variable is wrong, Pramudi, because you can't use spaces. Spaces පහ කියලා අපි කතා කරන්නේ නේද ප්‍රමුදි? Oh, sir. Right. So you had to remember the rules. Right. The next one. To define variables to hold first name and last name of a student. ළමයේගේ මුල නමයි අග නමයි අපිට අර්ථ දක්වන්න ඕන. Right? අපි හිතුව මෙතනදී ළමයේගේ පළවෙනි නාමයයි අවසන් නාමයයි කෙනෙක්ගේ first name last name කියලා ගන්න ඕන. How are you going to decide?
to define variables to hold first name and last name of a student. ළමයෙක්ගේ පළවෙනි නාමය සහ අවසාන නාමය අර්ථ දැක්වීම සඳහා. මට දෙන්න බලන්න උත්තරේ. to define a variable to hold first name and last name of a student පළවෙනි නාමය සහ අවසාන නාමය. එතකොට ඒක දෙකකට වෙන් කළා දාන්න ඕන පුතේ. එතකොට වා කියන එක එක සැරයක් පටන් ගත්තාම ඇති. first name string last name string. එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම එකම වර්ගය නිසා අපිට පුළුවන් මේ විචාරලේ නාම දෙක වෙන වෙනම දාලා first name last name string. So when you're defining, you can put it as separately like this, var first name string, last name string. You don't have to type it again. So typing once is enough. And then if both, since both the data types are string values, so you can combine the names like this, var first name last name, then you can say it's string data type. We have constant values. Constant means the values will not change during the program execution. අපි ඊළඟට කතා කරන්න පොතේ නියතයන් අර්ථ දක්වනවායි කියන එක. එතකොට මේ අගයන් අපි දෙන අගයන් වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක නියතයක් වෙනවා. ඒත් කලින් එකේදී var use කරා වගේ මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ const කියන එක. So here we are using const. So let's take down constant declaration. අපි කියනවා නියතයන් අර්ථ දැක්වීම. Constant is an identifier which does not change its value during program execution. The keyword const is used. අපි ලියනවා එතකොට variable var වෙනුවට we use const here. And we put a constant name. You have to follow the rules that we have discussed earlier. Equal sign a value. අපි මොනවාරි අගයක් දෙන්නවා. එහෙනම් ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක වෙන විට හඳුන්වනයක් සඳහා පවර්ලා දාගේ වෙනස් නොවන්නේ නම් අපි දෙනාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒක නියතයක් කියලා කියනවා. එතකොට මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ const කියන keyword එක එවරණු පදේ. එහෙනම් අපි const කියලා පටන් ගත්තොත් මේකේ අදහස මේක නියතයක්. constant name එක තියෙනවා. ඒකේ යම් කිසි අගයක් තියෙනවා. හරි උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු pi කියන අගය. අපි දන්නවා වෘත්තයක වර්ගඵලයේ මොහොතදී අපි pi කියන අගය ගත්තනේ phi r වර්ගය. මේක නියතයක්. අපි දන්නා පොතේ දල වශයෙන් අපි 22 බෙදීම 7 එහෙම නැත්නම් 3.1 කියලා ගන්නවා. මේක නියතයක් නිසා මේක අර්ථ දක්වන්නේ අපි වැඩසටහනකට ආවොත් const pi කියලා. const pi සමානයි 22 බෙදීම 7 semicolon. එහෙම නැත්නම් තවත් විදිහකට මේක දුන්නා. එහෙනම් pi වලගේ අර්ථ දක්වන්න අපිට මේ ක්‍රමය හෝ මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.